A mi hermano My brother le encanta el pescado. loves fish. En cambio, a mí And yet I me vuelven loca las lentejas de mi crazy abuela. about my grandma's Su lentils. fruta favorita His favorite fruit es el melocotón. is peach, En cambio, la mía but mine es el melón. is melon. Pero hay algo And yet, que a los dos, there's something que a mi hermano y a mí nos both gusta por my encima de brother todo. and I love above Y es everything cuando else. el monstruo no está en casa. And that's when the monster is not Cuando home. ese monstruo que When that escuchamos desde monster nuestra we habitación bajo hear las from our sábanas room covered no with our sheets está. is en not casa. home. Nuestros amigos y amigas nos han dicho Our muchas veces friends que los have monstruos no told us so many existen. times that monsters do not Solo exist, existen en las historias that o en los only cuentos, inhabit donde prácticamente fables todo es and fairy posible. tales where Pero mi hermano almost y yo, everything is possible. But my brother and mi I, hermano y yo my brother and I, sabemos muy we bien know que los very monstruos well existen monsters do exist. y que casi nunca And that son lo que They're parecen. never what they look like. Cuanto más miedo les tienes, The más more scared grandes you se are, the hacen. bigger they grow. Y cuanto más miedo les tienes, And the more scared you más are, fuertes se sienten. the stronger they feel. Tanto So strong, que incluso a that veces sometimes terminan ganando. they win over. Lo que tampoco saben nuestros What our amigos y friends amigas don't know es que hay monstruos either de is that muchas there are formas distintas. monsters of many different kinds. Hay monstruos que There are aparecen una monsters noche, that show up just one night, monstruos que te persiguen monsters de vez that en chase you cuando, every now and then, y monstruos and como el monsters like ours nuestro que vive en nuestra casa. living at home. El monstruo que vive con The monster nosotros living with us es un monstruo enorme, is a grande, huge, fuerte. strong monster Echa espuma por la boca. that has Grita. foam out of his mouth, demasiado de shouts vez en out loud, cuando. and way too often Sus ojos se tiñen his de eyes rojo. are reddish. Mi hermano y yo My un brother día and I decidimos enfrentarnos one day a ese decided to monstruo. stand up to that Dejaríamos de monster. tenerle miedo We para que wouldn't cada be día scared se hiciese anymore, un poco so that más every pequeño. day he would grow Así que mi smaller. hermano y yo hicimos un dibujo So del we monstruo drew it up en una hoja de on a papel piece of paper y se lo entregamos a nuestra and maestra. gave it to our teacher. Maestra, Teacher, este monstruo vive this con monster's nosotros living y with quiere us atraparnos. and wants to ¿Qué trap podemos us. hacer? What can we do? Enseguida nos dimos cuenta de Soon que we la maestra realized no entendía teacher did nada not sobre understand a monstruos, thing about monsters, or at least nada sobre monstruos como este. nothing like monsters Nos aconsejó like que nos this. encerrásemos en nuestra habitación She told por us la to lock noche, ourselves que in the room at apagásemos la luz night, to y turn que nos off the metiésemos debajo light de las and get sábanas, under the que sheets, tapásemos to nuestras cover orejas our ears y que nos quedásemos dormidos. and to fall asleep. Y nos dijo que así And she ese told us monstruo that that's the way the desaparecería para monster would, siempre. would go away forever. Pero por más que lo But no intentamos, matter how hard we tried, fue imposible. it was impossible. Seguíamos escuchando We still noche could y día hear aquel day monstruo and que vivía night con that nosotros monster en nuestra living with casa. us at Escuchábamos home, dar golpes en el pasillo, en el hidden salón, en the la hall, habitación. the dining room, the bedroom. Aquel monstruo era enorme That monster was so big, y parecía un monstruo seemed imparable. unstoppable. Así que hicimos un dibujo. So we drew it Otro up, dibujo, uno another mejor que el anterior. one, better than the previous Y se lo one, enseñamos a nuestra and show abuela. it to our grandma. Enseguida nos dimos cuenta Soon de que enough, nuestra we abuela realized our entendía grandmother muchísimo más de monstruos que la maestra. Understood different from Incluso nos monster dijo from que the ella teacher, much more. también había visto She alguna told vez us a ese that monstruo en she nuestra had casa. seen the monster at home Vaya. sometimes. Wow. No solamente nosotros It was not podíamos that verlo. just us who could see La it. abuela también podía ver Same. monstruos. Grandma could also. Incluso nos dijo She even que told alguna us vez había visto a that nuestra mamá llena de sometimes pelos she de had monstruo. seen our mom full Aquel with monstruo me monsters' parecía gustarle fur. mucho, mamá.
Monster didn't seem to like Mum La abuela much. nos enseñó Grandma una serie de taught us retahílas a series mágicas. of Sí, que phrases, teníamos que magic repetir phrases cuando el we monstruo were entrase to en nuestra repeat if habitación. the monster was to come Eran into unos the números room. mágicos que Magic podían hacer que numbers incluso that ese could monstruo make that desapareciese monster para go away siempre. forever. La abuela nos Grandma aconsejó told us que cuando lo necesitásemos, that if we needed it, repitiésemos we aquella would retahíla de repeat números the mágicos. series of magical numbers. Cero patatero, 9, uno, ninguno, 1, 6, ya no lo veis. 1. Cero patatero, And they sing uno, a lullaby with ninguno, the seis, ya phone no number lo in veis. Spanish. Cero patatero, uno, ninguno, 6, ya no lo veis. Pero aquel monstruo no tenía But yet ganas the de marcharse de monster nuestra casa. didn't want to leave our home. No. Aquel monstruo That se quedaba monster día y noche en stayed nuestra casa con day nosotros, and con mi night hermano y with conmigo us, y my con mi brother madre. and I and my mother. Y no parecía que tenía muchas ganas He de irse. didn't seem like No. moving away. Mamá, Mom. mamá es como Mom nosotros. is just like us. A mamá también le encantan Mom los loves cuentos. Y ella fairy sabe también, tales, como mi hermano y and como yo, que los same monstruos as existen. my brother and Lo sabe muy I, bien. she knows monsters exist. Lo sabe demasiado She does bien. know it. She knows A it ella también all le too encantan well. los cuentos, She porque en loves los tales cuentos as hay well, magia y because felicidad, there's y- where you y find comen magic and perdices, happiness y todos and son happy felices. endings Así happen que there. a mamá también le encantan los Mom cuentos. Y loves todas las tales, noches and nos lee un every cuento night tras she otro, reads con ganas, tale con after pasión, tale, con intensa and disposición. with enthusiasm, with Y a mi excitement. hermano y a mí nos encanta. My brother and I, we love it. Aunque a veces mamá Even no though puede sometimes venir a Mom contarnos cannot el cuento de come buenas tell noches, us these se queda night toda la tales noche because jugando con el she monstruo para que no spends the venga night a hacernos playing daño. with the monster to keep him away from Nuestro us. cuento favorito es el cuento Our de la favorite domadora de tale leones. is the Sí, lion una domadora de leones que hace un montón tamer de cosas that con can los do so animales de many su circo. things Y with cuando mamá nos animals cuenta in esa her historia, circus. mi And hermano when y yo she nos tells us the imaginamos a story, mamá we domando picture al her monstruo que taming vive the en casa. monster living at home. Pero los leones de este But yet the cuento lions in the quieren tale muchísimo a su domadora. love the tamer so Sí, a la del much. circo, The one from the circus. pero este monstruo But this monster no parece querer nada, mamá. doesn't seem to love Mum at all. Mete a mamá en su laberinto de emociones. There y le is da this vueltas y emotional vueltas y maze vueltas with hasta que roller ella no puede coaster salir. where she is spinned until she cannot make it Y out. pocas veces consigue Only a few salir de ahí. times she makes it out. Es un laberinto muy It is retorcido. quite a kinked roller coaster. Vueltas y vueltas. Spinning over and over. Y vuelta a empezar una y And otra back vez. again. Y vuelta a empezar. And back again. Y una y otra vez. Y And vuelta a over empezar. and over and back to the beginning. Y una y otra vez. And over and over. A empezar. And back to the beginning. Una noche mi hermano y This yo one estábamos night, muy my brother and I, nerviosos. we were so Al día siguiente nervous. nos Next íbamos de day, excursión con el excited, we colegio. were Así going que on a yo, trip sin with the querer, school, le daba so un vaso de leche accidentally encima I de la spilled mesa de some la milk cocina. over the table. De repente apareció el monstruo And the monster furioso y came me empujó. in, all furious, and pushed me. Mi hermano se asustó My brother was muchísimo y very también le scared empujó and a él. pushed him back. Entonces apareció mamá And so para Mom showed up defendernos to del defend monstruo y us nos from mandó the a la monster habitación. and send us Mamá to nos our dijo lo que room. nos decía muchas Mom veces, told us que what she used to subiésemos la say. televisión muy, pero que Turn muy alto, up y que nos the metiésemos TV debajo de la cama, very que nos loud. tapásemos con las Get sábanas, under your que sheets, under repitiésemos the la bed, retahíla de números and mágicos que repeat siempre nos decía la that abuela. magic numbers that, fue that Grandma lo que had taught hicimos. us. And so we did. Cero patatero, uno a ninguno, seis ya no lo veis. Cero patatero, uno a ninguno, seis ya no lo veis. Cero patatero, uno a ninguno, seis ya no lo veis. Cero patatero, uno a ninguno. Aquella noche fue la That noche más night larga de was the todas. longest ever. Más tarde que temprano dejamos de oír al monstruo. Later than sooner, we couldn't hear the monster anymore, but we couldn't hear Mum anymore. Desde aquel día vivimos From con la that day, abuela. we lived with Grandma. Y
And Grandma's told us, promise that Mum will get out of all those colors that the monster put on her face, and that she will walk away without fear to fall. The monster doesn't live with us anymore. He lives in a monster house that Mum calls dungeon. And as he is not good to people, no one wants to live with him. Now our friends know monsters do exist, and they are never what they look like. My brother and I, we've written a letter to Mum so that she gets well and comes back and plays with us, because there's no more monster. There's no more monster to ruin our happiness. The letter we wrote starts like this. Dear Mum. Dear Mum. Once upon a time, there was a monster-free world. Dear Mum. Once upon a time, there was a monster-free world.